विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आजच्या या मॅथमॅटिक्स सेशनमध्ये आपण स्टँडर्ड 11 म्हणजे इयत्ता 11वीच्या कॉम्प्लेक्स नंबर रॅपिड रिव्हिजन त्याचा सेकंड पार्ट म्हणजे पार्ट 2 पाहणार आहोत. या आधीच्या पार्ट 1 मध्ये आपण जे काही पाहिलं त्याची थोडक्यात रिव्हिजन करूया. व्हॉट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? दे आर ऑफ द टाइप a plus ib where I is equal to square root minus 1. Perhaps you remember a is real part, b is imaginary part. However, both are real numbers. मित्रांनो, स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर रूट ऑफ -36 हे फाइंड करण्यासाठी आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरची आवश्यकता असते. वी नो इट कॅन बी रिटन square root 36 into -1. You can separate square root and then you will get it at 6i where square root -1 is i. मित्रांनो, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं होतं की हाऊ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वेटेड म्हणजे व्हेन दे आर इक्वल. दे आर इक्वल इफ दे रिअल पार्ट इक्वल अँड इमॅजिनरी पार्ट इक्वल. वी हॅव ऑल्सो सीन आपण हे सुद्धा पाहिलेत की दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं ॲडिशन कसं काय होतं, सबट्रॅक्शन कसं काय होतं, how they can be multiplied and how one complex number can be divided by another complex number. We have also seen what is the complex conjugate. For example, if 2 plus I is complex number, then its complex conjugate will be 2 minus I. Remember the addition and the product म्हणजे दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची जे एकमेकांचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आहेत त्यांची बेरीज आणि त्यांचा गुणाकार म्हणजे देअर प्रॉडक्ट बोथ आर रियल नंबर्स. यू कॅन सी हिअर द ॲडिशन ऑफ 2 plus i and 2 minus i is only 2 plus 2 4 because I minus I cancel. And can you see here? So this is addition. And what about product? The product will be 2 plus i into 2 minus i, which is like a plus b into a minus b, that is a square minus b square, like this. Then do you know 2 square 4 and minus I square is -1, and can you see this is again a real number. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो हे फार इम्पॉर्टंट आहे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. वी हॅव ऑल्सो सीन पॉवर्स ऑफ I raised to 4n, I raised to 4n plus 1, I raised to 4n plus 2, I raised to 4n plus 3. Can you see those powers of I on page number 4? जर तुमच्याकडे इयत्ता 11वीचं मॅथ सेकंडचं टेक्स्टबुक असेल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस तर त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर हा पार्ट 2 मध्ये मॅथमॅटिक्स मॅथ्स 2 ह्याच्यामध्ये पहिलाच लेसन इयत्ता 11वीचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. देन कॅन यू सी ऑन पेज नंबर 5, 6 अँड इवन 7 देर आर सम सॉल्व्ड अँड अनसॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. देन नेक्स्ट टॉपिक दॅट वी विल स्टार्ट इन द टुडेज सेशन दॅट इज अबाउट स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वेअर रूट की ज्याला आपण मराठीमध्ये वर्गमूळ म्हणतो, स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ यू वॉन्ट स्क्वेअर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib, then that square root of a plus ib will be some another complex number. Suppose it is denoted by x plus iy. Then you require squaring both sides, and then after equating real part and imaginary part you can get the values of x and y. आणि तुम्हाला तशा प्रकारचं प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत. पेज नंबर 7 देर इज हेडिंग स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मित्रांनो तिथे तुम्हाला ह्या प्रकारची उदाहरणं दिसतील. देन द नेक्स्ट इज दिस solution of quadratic equation. You know that is called quadratic formula. If you have such quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then its two roots are given by this quadratic formula you already know from 10th standard, something like this. आणि तुम्हाला माहिती असेल की इथे नेचर ऑफ रूट्स ठरवताना देर आर टू रूट्स फॉर एव्हरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दे कॅन बी डिनोटेड बाय अल्फा अँड बीटा. नेचर ऑफ रूट ठरवताना तुम्हाला माहिती असेल की b square minus 4ac, that value called as discriminant denoted by this delta, that decide the nature of roots. Do you know if this delta equal to 0, that is discriminant 0, then roots are real and equal. If delta is greater than 0, roots are real and unequal. But if this delta is less than 0 means it is negative, means b square minus 4ac value
If it is negative, so that is the square root of negative will come here. And if square root of negative will come here, we know it is complex number, it is imaginary and not the real one. म्हणजे मित्रांनो, जर बी स्क्वेअर मायनस 4ac हे जर मायनस आलं तर हे कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये येणार. आणि लक्षात ठेवा, अशा वेळेस ते रूट जे असतात ते कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर असतात. म्हणजे इफ द रूट्स आर नॉट रियल, if roots of a complex, roots of a quadratic equation, if they are not real, means they are imaginary, then they are complex conjugates of each other. Complex conjugates of each other म्हणजे एक रूट जर 2 प्लस आय असेल तर दुसरा रूट 2 मायनस आय असेल. एक रूट जर असेल 3 प्लस 2i तर दुसरा असेल 3 मायनस 2i. एक रूट जर असेल 2 minus 5i तर दुसरा रूट असेल 2 plus 5i. म्हणजेच that will be complex conjugates of each other. Then the next topic to study is Argand's diagram, that also called as complex plane, on page number 10 given. पहा तिकडे पेज नंबर 10 ला Argand's diagram हे दिलेलं आहे. You can represent the given complex number in terms of its coordinate in the coordinate plane. म्हणजे जर तुम्ही complex number denoted by z and if you take it in x plus iy, then we know this is called real part, this is called imaginary part. And if you take such coordinates xy, x will come on the real axis, that is taken as x axis. You see the diagram there, this is real axis taken, our x axis here act as real axis. And in the coordinate geometry system we have this y axis that is act as imaginary axis. म्हणजे तुम्हाला xy हा पॉइंट इथे रिप्रेझेंट करता येईल. and that xy means here z is x plus iy and that is called as Argand's diagram. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला या डायग्राम वरून त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं मॉड्युलस काढायचं असेल तर ते त्याच पेजवर दिलेलं आहे आणि ते पेज नंबर 10 नंतर 11 ला कंटिन्यू झालेलं आहे. सपोज दिस पॉइंट इज representing complex number and that is the point P, this is we have origin, then this OP which is given by distance formula square root x square plus y square, that is it's the magnitude of the complex number and that is given there on page number 10. Then we have given argument of z, or that also called amplitude, and that is the angle made by that OP with the positive x axis, म्हणजे this angle. This is called as argument or amplitude. Can you see on page number 11 we have there sin theta cos theta values. म्हणजे जर तुम्ही असं perpendicular draw केलं and if you take on x axis this distance a, y axis this and this is r, then we have there sin theta equal to b upon r, cos theta equal to a upon r. That all we get from the Argand's diagram. The next that we'll see about the polar form of a complex number and then exponential form. मित्रांनो, हे दोन्ही दिलेले आहेत पेज नंबर 12 and पेज नंबर 13. पोलार फॉर्म मध्ये तुम्हाला r theta that called as polar form, this is r and this is theta, म्हणजे हे xy कार्टेशियन फॉर्म आहेत आणि r theta जर लिहिलं, r is that distance, op means modulus, that is the mod of z, or it is denoted by something like this. Then that is the and this angle theta. आणि जर तुम्हाला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म पाहिजे असेल मित्रांनो तर ऑन पेज नंबर 13 if you have the complex number a plus ib, then its exponential form is given there. It is r into e raised to theta, or it is as same as r in bracket cos theta plus I sin theta. मित्रांनो, हे झालं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म का म्हणतात? बिकॉज इट कंटेन e raised to. Then we have a theorem called De Morvis theorem. It is on page number 16. इयत्ता 11वीच्या स्टँडर्ड 11 कॉम्प्लेक्स नंबर मॅथ्स 2 फर्स्ट लेसन ऑन इट्स पेज नंबर, डिअर फ्रेंड्स, 16. De Morvis theorem. According to De Morvis theorem, we have there for any natural number that small n belongs to z, and we have that r into, we know this is the cos theta plus I sin theta if bracket raised to n, then that value is given
r raised to n in bracket cos n theta plus I sin n theta, where n belongs to natural number, means it is positive integer or it may be even any integer that n belongs to z, even negative also. आणि त्याचे काही एक्झाम्पल मित्रांनो तिथे दिलेले आहेत about the De Moivre's theorem. The next and last important topic is the cube root of unity, and that is the cube root of unity, in that there is a special called complex cube root of unity. To understand that, see on page number 17, and after seeing there, see here on the board. So I am removing all that part now, and this is because important. I am removing all that previous part, and this will be only mentioned on this board, that is cube root of unity, and it's particular called complex cube roots of unity. So that is the main heading, cube roots of unity, and it include complex cube roots of unity. Complex cube roots of unity. आता सर्वांनी इकडे नीट लक्ष द्या मित्रांनो. Do you know unity means 1? Unity, that means 1. A cube root of 1 means it is this cube root 1. Suppose it is x. Let. आता पुस्तकात पाहू नका, आता फक्त इकडे पहा. We know unity means 1. Cube root of 1 means cube root of unity, and suppose it is x. Now taking cube of both sides. If you take cube of both sides, you will get this. 1 equal to x cube after taking cube of both sides. This equation can also be written x cube minus 1 equal to 0. X cube minus 1 equal to 0 can also be written, see here, x cube minus 1 cube equal to 0. And can you observe, x cube minus 1 cube is like a cube minus b cube. Do you remember a cube minus b cube factors? They are a minus b into a square plus ab plus b square. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे जे LHS ला x क्यूब मायनस 1 क्यूब आलेलं आहे त्याचे फॅक्टर्स असे येतील. फर्स्ट फॅक्टर विल बी इन द फर्स्ट ब्रॅकेट x minus 1, other bracket will be x square plus x plus 1 equal to 0. So these are the factors for this LHS. Now this means either first bracket 0 or second. First bracket 0 means that will give x equal to 1, and it is one of the value for cube root of unity. What was x we have taken? We have taken cube root of 1, म्हणजे cube root of unity as x. Therefore one value we are getting already, we got it just now, x equal to 1. आता दुसरी व्हॅल्यू आपल्याला हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करून येईल, आणि हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशननी सॉल्व इझिली करता येत नाही, कारण तिथे फॅक्टर्स 1 चे प्रॉपर पडत नाहीत. मग ते कसं करणार? वी कॅन हॅव दॅट बाय क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला. Quadratic formula we know, x equal to minus b plus minus what? Square root b square minus 4ac upon 2a. Here what are the values? A equal to 1, b equal to 1, c equal to also 1. Therefore we will get x equal to minus 1 plus minus square root b square means 1 square minus 4ac means minus 4 into 1 into 1 upon 2a means 2 into 1. म्हणजे मित्रांनो आपल्याला काय मिळालं? x equal to minus 1 plus minus square root. So this is 1 minus 4. 1 minus 4, that is minus 3. म्हणजे या x च्या कोणत्या दोन व्हॅल्यूज आल्या मित्रांनो? या व्हॅल्यूज अशा आल्या, मी आता इथे लिहितोय. We got these values, or I am writing here after separation. One value will be minus 1 plus square root minus 3 upon 2, and second value will be comma minus 1 minus square root minus 3 upon 2. Now do you know square root minus 3 means root 3i? So these two values will be x equal to minus 1 plus root 3i upon 2, and second value will be minus 1 minus root 3i upon 2. It is observed that these two values, as we see here, as you can observe here, they are complex conjugates of each other. म्हणजे x चे टोटल 3 cube roots are there. 1 cube root, cube roots of unity. एकूण 3 cube roots आहेत. One is that one, other one is this, and the last one is this.
Out of that, these two are complex cube roots called. And can you observe, these two cube roots are complex conjugates of each other, not only but also they are squares of each other. ते दोन्ही एकमेकांचे स्क्वेअर्स आहेत. म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू दिस ओमेगा. If you take one of the square root as cube root as omega, one cube root we already know it is 1, other is omega and other one it's square, that is omega square. म्हणजे तुम्हाला असे 3 क्यूब रूट मिळतात. त्याच्यापैकी हा रियल आहे आणि हे दोन कॉम्प्लेक्स आहेत, पण ते फक्त कॉम्प्लेक्स नाही आहेत तर ते कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर आहे. वन मोर रिलेशन, दे आर स्क्वेअर्स ऑफ इच अदर. And you can see on page number 17 at RHS, there are some properties of 1 omega and omega square. These are the cube roots of unity, and in particular, these are complex cube roots of unity given in your textbook on page number 17. तर अशा तऱ्हेने ह्या लेसनचा सेकंड पार्ट रॅपिड रिव्हिजन आहे. स्टँडर्ड 11 कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन्क्लुडेड इन MH सेट एक्झाम ऑल्सो. You can see some solved and unsolved examples in the textbook. They are easily possible to understand and easily possible to solve. So that will cover your basic. If you like this video, share this video maximum with your friends. Subscribe to our channel and press the bell button icon. Thanks.